అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు సరస్వతి ప్రమోషన్. నాతో పాటు ద వర్స్టైల్ యాక్ట్రెస్ ప్రియమణి గారు, ద వర్స్టైల్ యాక్టర్ కిషోర్ గారు, ద వర్స్టైల్ డిఓపి ఎడ్విన్ గారు అండ్ ద సెట్ వర్స్టైల్ సెట్ డైరెక్టర్ మిస్టర్ సుధీర్ గారు. వర్స్టైల్ డైరెక్టర్. సో నేనే ఇంటర్వ్యూ చేశాను కాబట్టి నా గురించి నేనే అడుగుతాను. సార్, టెల్ మీ వాట్ వాస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ సరస్వతి? Working under her direction. ఎలా చెప్పాలి? It is nice, very comfortable. సార్, దానికంటే నువ్వు ఎక్కువ చెప్తే నేను నీకు టీ ఇస్తాను సార్. దానికంటే వన్ వర్డ్ లో చెప్తే నాకు ఏం చెప్పలేదు సార్. అది ఒక 10 మార్క్ ఆన్సర్ గా చెప్పండి. ఓకే, ఎస్ఏ క్వశ్చన్ సార్ ఇది. అంటే ఎక్స్టెండ్ చేసి రాస్తాను. పారాగ్రాఫ్ లాగా, అంటే వన్ వర్డ్ కాకుండా అది లాస్ట్ చెప్తాం. ఇప్పుడైతే ఒక పారాగ్రాఫ్ ఆన్సర్ గా, హౌ ఇస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ us? Yeah, it was easy. అది ఐ లైక్ ద ఆన్సర్. సార్, ఇది 10 మార్క్ ఎస్ఏ కాదు కదా సార్? అంటే ఫెయిల్ అనుకుంటారు స్కూల్లో. ఓకే, అట్లీస్ట్ 1 మార్క్ వస్తుంది కదా. అంటే మోస్ట్లీ నెగిటివ్ లో వెళ్తుంది అనుకుంటాను. బట్ ఎనీవే, మూవింగ్ ఆన్ టు ప్రియమణి గారు. ఎస్, టెల్ మీ, యు హావ్ వర్క్డ్ విత్ సచ్ మెనీ స్టార్స్. Stars. Yes. So many stars. Huh. You have worked with Shah Rukh Khan, who I get hot for. Yes. But my husband will kill me from the left, so I'm not. No, picking. all that it's But okay. Shah Rukh Khan. yes. So how do you feel working on a sets of Saraswathi? Fantastic. Hey, I'll punch both of you all. Yeah. If you all tell this one word answers, tell correctly, quietly. No, నిజంగా చెప్పాలంటే, with all due respect to all the directors and actors that I have worked with, ఈ ఫిలిం వచ్చేటప్పుడు, సార్ నువ్వు ప్లీజ్ నోట్ ద పాయింట్, ఐమ్ గివింగ్ 10 మార్క్ ఆన్సర్స్. I'll also add in. అవును. No copy. 1 mark to my. No copy. But ఈ మూవీకి, when you come to this movie, I have to say that it was like a breeze, because from the time the movie was conceptualized, from the time నాకు స్టోరీ చెప్పిన వెంటనే, ఆ టైం నుంచి నేను సెట్కి వచ్చే వరకు ప్రతి దానికి వాట్ ఎవర్ వాజ్ ది అప్డేట్. ఇప్పుడు నేను ఇలా చేస్తున్నాను, ఇలా నాకు ఐడియా ఇది ఉంది, మీ క్యారెక్టర్ వచ్చి నేను ఇలా ప్లాన్ చేస్తున్నాను, బాగుంటుంది, వాట్ డూ యూ థింక్? సో ఐ థింక్ వరు యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఆల్సో, I think she also had that thing that she was open to suggestions, that whatever we thought about it, like ila cheyochu, ila cheppochu, what do you think? So maku evana suggestions unte appudu mem cheptam, and I think she was very gracious enough to accept it or say ledu I think idi ila cheppochu. Or personally, if we felt, because naku ekku scenes Kishore garto undi kabatti, మేమిద్దరూ డిస్కస్ చేసుకుని వి సెడ్, ఇలా చేయొచ్చా, ఇలా చెప్పొచ్చా, ఐ థింక్ ఇది ఇలా చెప్తే బాగుంటుంది, ఇది ఇలా చేస్తే బాగుండదు. సో వీ యూస్ టు గో అండ్ టెల్ వరు ఆల్సో దట్ పర్సనలీ ఐ ఫీల్ ఇలా చెప్తే కూడా బాగుంటుంది, ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది, ఆర్ ఇఫ్ వీ ఫెల్ట్ దట్ దిస్ సీన్లో వీ యాజ్ యాక్టర్స్ వాంట్ 100% ఇనఫ్, మళ్ళీ ఇంకొక 1 more చేద్దాం, టు మేక్ ఇట్, ఆబ్వియస్లీ టు మేక్ ఇట్ more convincing and to make it as real as possible. And as a director, she was like, నాకు ఓకే, కానీ మీకు ఇంకొకటి కావాలంటే చేద్దాం, పర్లేదు, బట్ ఐఎమ్ as such I'm okay with this take. సో ఇంకొకటి ఇచ్చిన తర్వాత then she said, no, I think the previous one was better, or she used to say, no, this was better. So she was very open to suggestions, very చాలా ఒక comfortable director to work with, and being an actor herself, I'm sure she understands every actor's position, ఏంటి, ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలి, what is required of the scene, and everything was pre-planned. సెట్ కానీ, ప్రాప్స్ కానీ, కెమెరా అన్నీ ఒక్క షాట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకొక షాట్కి లైటింగ్ అన్నీ వాళ్ళు సెట్ చేసి ఆ షాట్కి రెడీ. సో వీ వుంట్ హ్యావ్ టు వేస్ట్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫ్రమ్ వన్ place to the other or one spot to the other. So I think everything was so perfectly planned, and I think we had a blast, we had a breeze shooting, because వచ్చి very openly she used to say, ఇవాళ మీకు ఓన్లీ ఈ సీన్ ఉంది, తర్వాత నేను ఇది షూట్ చేస్తున్నాను, సో యూ హ్యావ్ ఓన్లీ అబౌట్ maximum about 2 hours of work. సో ఆ తర్వాత బయలుదేరొచ్చు. సో వీ వర్ లైక్, బయలుదేరొచ్చా? సో by 5:15, 5:30, I think day 1 we wrapped up at about 3:34 or something, and we were so happy in the evening, like shooting ante ila undali. The main reason why I'm saying that is because everything was anni pakka planned ga, ee location ante idi ee scenes shoot cheyali, idi kavali, anni అయిపోయింది, ఎల్లోచ్చు, that's it. So I think it was
it was a breeze when we shot for Saraswathi, and like I said in the pre-release event also, onward and upward from here. This should not be the be all end all of it. Inka movies meeru cheyali, because you have all the capabilities of being a fabulous director. కిషోర్ సార్ ఇదైతే ఎస్ఏ ఆన్సర్, మీరు ఇచ్చింది 1 మార్క్ ఆన్సర్ సార్ ఓకే, నేర్చుకోండి సార్, ఇలా మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. ఇట్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్. అంటే లైక్ వాట్ యు సెడ్, షీ అండర్స్టూడ్స్ ఎవ్రీబడి పొజిషన్ అని. సో ఇప్పుడు కూడా నేను ఎందుకు ఇది యాంకర్ చేస్తానంటే, ప్రొడ్యూసర్ అయితే నా సిస్టర్, ఒక యాంకర్ కి డబ్బు ఇవ్వలేదు అంటే నువ్వే ఇది కూడా యాంకర్ చేయని చెప్పి నన్ను కూర్చోబెట్టింది. సో కమిట్ యూ ఎడ్విన్ సార్. And this is like this also during shoot. సో ఎడ్విన్ సార్ చెప్పండి, తెలుగులో మాట్లాడా తమిళ్లో మాట్లాడా? తమిళ్. ఓకే, లెట్ us సో go మాట to Tamil. తెలుగులో చెప్పండి. నేను తెలుగులో చెప్తాను సార్, తర్వాత తమిళ. ఓకే లేదంటే మీరు So- టైటిల్స్ కరెక్ట్. రాసుకుంటారా అంతే. నేను వచ్చేసి విన్నాను, మీరు స్టోరీ నచ్చితేనే మీరు స్క్రిప్ట్ తీసుకుంటారని చేస్తారని. గురించి సార్ వెరీ గుడ్. సో వాట్ మేడ్ యూ చూస్ సరస్వతి అండ్ డిసైడ్, వాట్ మేడ్ యూ అక్సెప్ట్ ద స్టోరీ? இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஒரு ஃபீமேல் டேரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஸ்டோரி நேரக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. நான் ஃபஸ்ட் டைம் கூட சொன்னேன், இது நான் எதிர்பார்க்கல. ஆக்சுவலி அது எதிர்பார்க்கல மீன்ஸ் ஃபீமேல் டேரக்டர்ஸ் இல்லை, இந்த மாதிரி ஒரு நேரேஷன் ஒரு 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 நான் ஒரு 10 டேரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒரு நேரேட்டிவாக ஒரு 2 hours உங்களால் அவ்வளோ அழகாக பிக்ஸாக எந்த இது ஸ்டாப்பே இல்லாமல் க்ளீனாக சொல்ல முடிஞ்சுச்சு. எனக்கு உடனே அக்செப்ட் பண்ணணும்னு தோணுச்சு. ஸ்டோரி அதுவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு, அதனால அக்செப்ட். దిస్ ఇస్ పారాగ్రాఫ్ ఆన్సర్. No, no. ఎస్ఏ ఆన్సర్ పారాగ్రాఫ్ ఆన్సర్. But ஒரு 4 lines. ఒక 4 lines. పారాగ్రాఫ్. కాపీ అడిగిరా స్టూడెంట్ వర లాస్ట్లో వర. వెరీ గుడ్. మిస్టర్ చిల్లీ, ఐ మీన్ మిస్టర్ సుధీర్ గారు చెప్పండి. చిల్లియా? ఐ కాల్ హిమ్ చిల్లీ Because of because he looks like a chili. Mr. Chili, tell me. So, what was your experience working on this Saraswathi set, and what was your most difficult task that you had? Think properly and tell properly, Sudhir. Otherwise, I will not give you payment. Tell correctly. ఎన్ఎం నిమ్మల్ని అవుట్ ఎడిట్. The best part was Telugu. Okay. బెస్ట్ పార్ట్ వాస్ తెలుగువా? Best part Telugu మాట్లాడారు. okay. Okay. The whole journey lo that single schedule. See, now see why I call him Chili. Can you hear what you're saying? Yes. I can't. I can't Tell do. loudly. Talk loudly. The whole process of the shoot, no, single schedule of it planned. So, firstly, that was a scary part for me. Even to think about. Correct. But at the same time, you were so planned and you were so clear with what you want. No? So every day, we never had any hiccups. That is a good side of it. Let me tell you the bad side of it. Okay, this is very sweetly he's talking. Actually, Does he actually talk this sweetly? yeah. Okay. He's always like this only. That's why he got me to do the work like that. Okay. Madam, it's okay. పర్లేదు మేడం. He'll do this. But I say he actually had a very difficult task because Edwin sir and me, we knew అంటే ఏ లొకేషన్లో ఏ సీన్ చేస్తున్నామని మనకు తెలుసు. Yeah. But for him what happened was he had set up, because we had ఇంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అందరి డేట్ కలిసేసి ఉన్నదాక he had to set up multiple locations in the same time. Right. So that was, I think, a task that he pulled off superbly, Sudhir, I must say, because we managed, okay, we are shooting this ఈ రోజు ఇక్కడ చూస్తున్నాం అక్కడ చేస్తాం, బట్ ఆ లొకేషన్ని సెట్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ టైమ్. అంటే మేము అనుకున్నాం ఆర్ట్ వర్క్ అంటే అంత ఈజీ అనేది కాదు. అంటే పెయింట్ చేయడం, దెన్ వీస్ టు ప్లాన్, ఓకే మార్నింగ్ అయితే వీ విల్ షూట్ this side of the room, afternoon అయితే we'll get the room ready. So like that there was a lot of sync, I think, in 3 of us in order to, you know, Right. create the film. And it was, I think that was what I think ఈ సినిమాని అయితే అంత తొందరగా ఫినిష్ చేసామంటే అది అందువల్లనే, because there was a lot of planning. ఎవరు నాకు క్వశ్చన్ అడుగుతారా? నేను అడగాలనుకుంటున్నాను. ఇంతమంది మల్టీ స్టార్ కాస్ట్ తో మీరు డైరెక్ట్ చేశారు కదా సరస్వతిని. హూ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఇన్ ద మల్టీ స్టార్ కాస్ట్? వన్ చెప్పాలి. ఐ లైక్ ఎవ్రీబడి అని డిప్లొమాటిక్ అన్ని ఇవాళ అవసరం లేదు. See, I'll tell you, there is a హూ వాస్ ద మోస్ట్ ఫేవరెట్ myself. పర్సన్? Yourself. సార్ ఇది బిట్ పేపర్ ఇన్న సైడ్ బిట్ పేపర్ ఇస్తున్నారు. బిట్ పేపర్ సెట్ తీసుకోండి. No, I think హూ ఆర్ యు మోస్ట్ కంఫర్టబుల్? no, Direct. See, there are 3 different questions in that. Comfortable అనేది వేరే, whose role ante I liked as a character, what drove me, and what moved me as a performance. There are 3 categories to it. సో మూడు ఆన్సర్. நான் 3 answers சொல்றேன். I think most comfortable was almost everybody on set, because everybody was friends. I'll tell you, that's the reason. Ante whether it was Naza sir, whether it was you, whether it was Kishore sir, all of us had a pre relationship undindi. Ante we already know each other kabatti.
యాజ్ అ క్యారెక్టర్గా నాకు బయట వచ్చిన క్యారెక్టర్ వచ్చి ప్రకాష్ రాజ్ సార్. బికాస్ నాకు సార్కి అయితే ఏ రిలేషన్షిప్ లేదు. అంటే ఎస్ అంత పెద్ద యాక్టర్ అని మేము చూసి వి గ్రోన్ అప్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ హీ నోస్ హూ ఐ యామ్. నాట్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ మై బాడీ ఆఫ్ వర్క్, బట్ హీ డెఫినెట్లీ నోస్ హూ ఐ యామ్. బట్ వెన్ వీ వర్ ఆన్ సెట్ టు సీ రామానుజమ్స్ క్యారెక్టర్ కమ్ అ లైఫ్, బికాస్ ఎవరైతే ఈ సినిమాని తీసుకువెళ్ళడం అది ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ, దట్ ఈస్ ప్రకాష్ రాజ్ క్యారెక్టర్. సో దట్ ఐ థింక్ డ్రోవ్ మీ యాజ్ అ పర్ఫార్మెన్స్, బికాస్ వెన్ ఐ టు సీ హిమ్ బ్రింగ్ అవుట్ రామానుజమ్స్ క్యారెక్టర్, అది నాకు చాలా ఒక కిక్ అయింది. Emotionalగా what I had in mind, there were certain episodes which you and Sir did. Yeah. Like for example, on the Kanna shot. Yeah. Like that was it's very intense. Like it's in my head. But అది ఒక యాక్టర్ దగ్గర చెప్పించి అది ఆ పని తీసుకోవడం అనేది దట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ టాస్క్. బికాస్ సమ్ టైమ్స్ నేను అనుకునేది మీకు అర్థమవుతుందా లేదా అని తెలియదు. బట్ టు సీ దట్ come alive, that episode come alive, that particular part come alive was, again, it was so moving because I was so jealous that I wasn't in that episode. నిజంగా చెప్పాలంటే I remember telling you guys that. You told me Yeah, I about said because it. my story parallel ఉంది కాబట్టి I said అయ్యో ఈ ఎపిసోడ్ నాకు దొరకలేదని చెప్పేసి అంత jealous గా ఉన్నాను as an actor గా. Yeah. Like నిజంగా అయ్యో ఈ ఎపిసోడ్ నాకు దొరికింటే అంత ఒక హ్యాపీగా ఉంది. So that for me to let go of that episode was a big Yeah. task for me to give it to someone else to perform it. But at the same time ఆ ఎపిసోడ్ ఒక లైవ్ గా వచ్చేసరికి it brought so much life into those characters. When you were watching it also, it's like అప్పుడు நம்ம நினைச்சது அப்படியே வந்துருச்சு. Yeah. అప్పుడు I think that was my 3 answers to the 3 actors that I did. అడగండి సార్ క్వశ్చన్ మీకు. Okay, sure. சரி சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட். சரி நான் எழுதவே இல்லை, இன்னும் பேப்பர் காலியா இருக்கு. So no, like sir said, Yeah. I want to tell that first நீங்க சொன்னப்போ when you asked me to play that role, Yes. I would have done it whatever the role was, because hey, for you. But doing this film and doing this role, if I say that I did it for you, it will be injustice to the script. So நான் ஏதோ பர்சனல் இதுக்காக பண்றேன். తెలుగులే సారీ యా ఇంగ్లీష్ వచ్చింది మధ్యలో. తమిళ్ వచ్చింది. సో యా లేదు యా అంతే. Sorry. ఇప్పుడే వెళ్తుంది. యా టూ మచ్ కాఫీ. సో అలా చెప్తే ఇట్ విల్ బీ ఇంజస్టిస్ టు ద స్క్రిప్ట్. సో ఐ లవ్ ద స్క్రిప్ట్ ఆల్సో బికాస్ వీ డోంట్ ఆఫన్ గెట్ సచ్ స్క్రిప్ట్స్ టు వర్క్ ఆన్. సో వేరేలాగా ఉంటుంది కదా. అండ్ ఇఫ్ యూ వెన్ యూ డూయింగ్ స్క్రిప్ట్ విచ్ యూ బిలీవ్ ఇన్, that actually is a higher level of satisfaction. This is that kind of a script and that kind of a role, and actually thanks to you for giving this role. That's a real thanks actually. Usually అది థ్యాంక్స్ గివింగ్ లాగా ఉంటుంది, థ్యాంక్స్ టు యూ థ్యాంక్స్ టు యూ థ్యాంక్స్ టు యూ అని చెప్పి. బట్ ఇది ఇలా కాదు. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ రియలీ సాటిస్ఫైయింగ్ మూమెంట్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ such a film and being in such a role. Thank you. It's so emotionally so intense. యూజువల్గా నేనంతా పోలీస్గా వచ్చేస్తా. కరెక్ట్ సార్ నీకోసమే ఒక role. అవునవును పోలీస్ ఆఫీసర్ గా వచ్చేసాం. అవును. Yeah, బట్ యా good that we've been, yeah, I've been a police officer in a film that you had done. తెలుగు done so many, I think. We both, I think we've always been only husband and wife. 2 films we've done together. Both films you've husband. But That is this, I must say including this. the pairing, when on screen lo చూసినప్పటికి something about it sits. Sometimes you don't get that with sometimes when you have to pay a pair. Sometimes it doesn't sit kada, but me iddరం చూసినప్పటికి it just sat beautifully. And really, whether it was the height or whether y'all just come together and add so much of value to the screen. So thank you for that. Oh, thanks actually for giving me an opportunity to work with her again. Again, I know. Such a fantastic actor. So I usually go around telling that I'm not an actor, I'm just a reactor అని. That's actually నాకు రియాక్ట్ అవును. చేసేది మాత్రం చేస్తుంది. అవును, correct. And you have a wonderful actor in front of you, it is actually so easy I agree. to just be there. Correct. Just be the reflection of the actor in front of you. Yeah. Priya ma'am, Thanks. Yes. was there any difficult scene that you thought in the film? Like something which ఏదైనా ఒక పాయింట్ లో ఇది ఎలా చేస్తాము అంటే ఏదైనా how you portrayed a particular scene? No, difficult అని కాదు, but I would say నాకు పర్సనల్గా నాకు ఇమోషనల్ సీన్స్ చేయాలంటే ఇట్స్ Drains you? not that it gives నాకు పర్సనల్గా I love doing emotional scenes Nice. because you get to Explore a side of you. explore a different side, you get to show a different side that probably మీరు see ఇప్పుడు నార్మల్ మేబీ Yes. పర్సనల్ లైఫ్లో you might react the same way, or you might not, given the situation obviously, but ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చేటప్పుడు ఎస్పెషలీ when it comes to
our character arc in the film. ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చేటప్పుడు how does one react? And I would definitely want to say this, especially the room yes portion. I thought the way మీరు అది ఎలా కన్సెప్షువలైజ్ చేశారో, అది ఎలా మీరు నాకు ఫోన్లో చెప్పారో అలాగే మీరు తీశారు. అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్ ప్లస్ పాయింట్, బికాస్ ఎవరు ఇలా ఒక యాంగిల్ ఆర్ ఇలా ఒక పాయింట్ని ఎవరు అలా థింక్ చేయరు, ఎస్పెషలీ విత్ ద ఐ షాట్ and the room shot that you planned. Yes. And after that, the scene with Radhika ma'am also, the way you said naku, I'm yes planning it this way, so it's like a the character shift that happened between both of us. exactly. So adi naku chala కొత్త కాన్సెప్ట్ గా అనిపించింది, బికాజ్ ఇప్పుడు వరకు ఎవరు ఇలా ఒక పాయింట్ ఎవరు థింక్ చేయలేదు. I said, okay, this is something quite interesting. And how can I bring out yes the emotional side of this person? How best I can bring it forward and how convincing I can do it, Ani. So I hope I have no it is given my it's- best, and I hope people like it. no I'm sure So ilanti emotional scenes and see, because normal scenes ante మనం చేసి Correct. మేము వెళ్ళొచ్చు, కానీ ఇలాంటి కొన్ని సీన్స్ వచ్చి it stays with you, that scene stays with you, so you want to say లేదు నాకు నా బెస్ట్ ఇవ్వాలి, నాకు I want to say that this is how, for example, ఇలా పర్సనల్గా ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తే మేబీ I would react the same way, maybe I may react more louder or this. So I really like the fact how you, and even with especially the room scene with Kishore sir's the expressions and my expressions, and I think it was fabulous, and especially the lighting, sir, Thank you. brilliant. Sir. And it will adds to the scene kada. it was tell me sir, what was your most difficult shot in the movie? I think it's a 7-minute thing. So correct ஷார்ட் பிகாஸ் நம்ம நிறைய பிளான் பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு. அது நாங்கள் லொக்கேஷனுக்கே 2-3 டைம்ஸ் போய் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். அப்புறம் ஆக்டர்ஸோட ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணோம், பட் அது நடக்கலை. ஸோ எப்படி வரப்போகுதுன்ற ஒரு இது இருந்துச்சு, பட் அந்த டாஸ்க் வந்துருச்சு yes இல்லையா? அது எப்படி இதாச்சுன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. எனக்கு ஒரு பர்சனல் ஷாட் ஆக்சுவலா வந்து that single shot I must say about ஒரு 7 minutes 42 seconds we did a single shot in the movie. but okay, before that I Mm. want to ask, a 7-minute సింగిల్ షాట్ వచ్చి మీరు ఎలా ప్లాన్ చేశారు? హౌ డిడ్ యూ థింక్ దట్ ఈ షాట్ వచ్చి నాకు ఒక సింగిల్ షాట్ So, కావాలి? when I was doing the narration itself, in my mind అయితే it was that ఒక కోర్ట్ రూమ్ డ్రామాని చాలా చూస్తున్నాం. కరెక్ట్. సో అది అండ్ ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, అంటే ఒక కట్టు యాక్షన్. సో అది ఇప్పుడు ఒక సినిమా చేసేటప్పటికి వాట్ ఇస్ అ డైరెక్టర్స్ టచ్ అని ఒకటి ఉంది. సో మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే ఐఎమ్ వెరీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై English cinema a lot. Yeah, very influenced by it in terms of the making, the creation. And recent times I had watched this series called Adolescence అని చూసాను. అంటే అది ఒక మొత్తం ఎపిసోడ్ ని వాళ్ళు సింగిల్ షాట్ లో చేశారు. సో ఐ సెడ్ ఓకే మేబీ వి కాంట్ అచీవ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ yet. Let me say that perfection yet, but at least ఈ కోర్ట్ రూమ్ ని, బికాస్ ఇది యాక్చువల్లీ ఒక చాలా ఒక మంచి ఒక రెవల్యూషన్ పాయింట్ అది సినిమాలో ఈ సింగిల్ షాట్. సో ఐ సెడ్ దీన్ని మేము if we manage to do it, it will be magic on screen. So నేను నరేషన్ చెప్పినప్పుడే నేను సార్ కూడా చెప్పాను, సార్ ఈ సీన్ అయితే ఐ వాంటెడ్ ఇన్ అ సింగిల్ షాట్ సార్, ఈ కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా అయితే ఐ వాంటెడ్ ఇన్ అ సింగిల్ షాట్. ఈ సెడ్ ఓకే. అండ్ నాకేంటంటే ఆల్ ది యాక్టర్స్ nobody took prompt. Oh wow. Nobody took prompt. And I think it was only Edwin sir, I was sitting behind with Edwin sir under the crane just to tell him who to pan to, because I knew the dialogues ఎవరు చెప్తున్నారని. And he caught it flawlessly, and the actors also performed it flawlessly. It was I think maximum 4 to 5 takes because of certain, like sometimes like oka take lo chesi Prakash sir had inverted a dialogue. So when I was reading through the paper I assumed that was the end dialogue, and I turned the last minute. Right. So he was very gracious to do it again, the whole thing. Then one time somebody else fumbled, then it was steady cam up. But ఏంటంటే ఆ ఫైనల్ గా అది చూసినప్పటికి, and what the I think the exciting part was the fact that ఎవరు షాట్ చూసినా అది సింగిల్ షాట్ ని ఎవరు చెప్పరు. So that was I think the magic, the success of the shot అని చెప్తే. అది మీరు కరెక్ట్ గా నీங்க வந்து அது Yes. you rehearsed it with the In the morning we rehearsed it because who was happy, because actually Morning we rehearsed this with Steadicam, we studied. Oh, okay. but somehow didn't that work. it didn't work. Yeah. So again we did it with the crane, Yeah. with normal crane. అది ಇನ್ನೂ కష్టం అಲ್ಲ సార్. Yeah. Crane Because get everybody with இல்லை என்னோட crane department அவங்க Fabulous. முருகன் சொல்லிட்டு Fabulous. அவங்களும் ஃபோக்கஸ் பிளரும். Focus and that was the main thing, because in a single shot somewhere you lose focus. Yeah.
పోయింది ఆ మొత్తం షార్ట్ అయితే పోయింది. ఈవెన్ ఫర్ యువర్ షార్ట్స్ వెన్ యూ ట్రైన్ టు గెట్ ద క్లోజ్ ఐ షార్ట్స్ Yeah. ఆల్సో యూ కాంట్ ఒక ఇంటెన్స్ సీన్ యూ కాంట్ కీప్ Yeah. ఆన్ పర్ఫార్మింగ్. ఒక Correct. యాక్టర్ గా మేము టైర్ అయిపోతారు. సో ఐ థింక్ because I was an actor and this I was able to understand both sides of the problems that Yeah, we can yeah. face. So that shot particularly was very ஆக்டர்ஸ்க்கு எப்பவுமே சில ஷார்ட்ஸ்ல எல்லாரும் கை தட்டிடுவாங்க, ஆமா. க்ரூவே கை தட்டுவாங்க. ஆமா. செம. எங்களுக்கு அப்படி வரவே வராது ஷார்ட்ஸ். யாரும் ஷார்ட் முடிஞ்சோன்னு கை தட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. Correct. பட் இந்த ஷார்ட் முடிஞ்சோன்னு க்ரூ எல்லாருமே கை தட்டினாங்க. How sweet. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நினைக்கிறேன் லைஃப்ல. But I think that is superb. It was a very interesting இல்லை அது shot. ஏன்னா No, because it is difficult Oh. and to pull it off, Yeah. fabulous. In fact, I wanted to do all the courtroom scenes with a single shot. single But then we said some things required a little more drama. Right. Like for example, a Drama. climax, all that had add a little more drama to it. So I said, okay, maybe not everything, but this for sure we can. All the actors, whether it was Prakash Raj sir, Radhika ma'am, Shaptigiri sir, Rao Ramesh sir, Shrikant Iyer, hair. all of them had massive lines. Mm. చాలా ఇంటెన్స్ గా లైన్స్ ఉండింది. సో ఆ లైన్స్ అని ఎవరు ఎక్కడికి ఒక ప్రాంప్ట్ తీసుకెళ్తారు. అండ్ దే ఆల్ డిడ్ ఇట్ వెరీ యునో ఫ్లాలెస్లీ. అండ్ నాకు గుర్తుపెట్టిన ఒక మంచి ఎపిసోడ్ వచ్చేసి మీ ఎపిసోడ్లో అయితే కూడా ఆ రెడ్ రూమ్ లో చేసిన పర్ఫార్మెన్స్. Yeah. Whether it was your performance or yours, when we saw it on screen, our hearts melted and we went into that scene వెంటనే like what I had thought, because అదేంటంటే అదొక చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన ఒక because when the story is going parallelly, one is going in an action base, one is going in an emotion base, you have to take both equally. Mm. And if the balance doesn't happen, then you are not able to pull off a good script. And అయితే మీరిద్దరూ అది తీసుకొచ్చిన ఆ విధం నిజంగానే it was so nice to watch that thing and to direct. When I got to direct you guys, I think it was just absolutely fantastic. Sudhir garu, అప్పటి నుంచి సైలెంట్ గా కూర్చున్నా. మళ్ళీ చెప్పండి, what was the most నిద్ర వస్తుందా? లేదు గతికి సిరోక మాట. What was the most difficult part of the sets that you found? Or which was the best set that you set up that's done? చెప్పండి. I like the main core drama Yeah. portion, and apart from that, the difficult part was కొంచెం కొంచెం లౌడ్గా చెప్తే కొంచెం లవ్ ఆవాజ్ కూడా आवाज ज्यादा चाहिए. apart from that Bold. difficult part. లౌడ్ వినిపించట్లేదండి. మీతోనే మాట్లాడితే ఎలా? Okay, the difficult part was when Priyamani ma'am's schedule started. Yes. It was running. Yes, The these were running chaos. race. వాట్ వాజ్ రన్? When your schedule started, they were doing Ah. multiple things at the same time. Right. I was Right, Yeah, right, go at to home, I was school, యా. லாயரோட வீடு lawyer oda veedu, yeah. and that whole schedule of you was whole chaotic. Because ఏంటంటే మీ హౌస్ లొకేషన్ అయితే చాలా దూరంగా ఉండింది. సో వీ డి నాట్, అండ్ ఐ వాస్ వెరీ స్టబర్న్ ఆన్ ద హౌస్. దట్ వాస్ అ బ్యూటిఫుల్ Yes, but అదేంటంటే what happened was when I had planned it the first 2 times, it all got interchanged because of some election happening. Then they didn't give the house. There was some drama which was happening, but they wanted to change the location. I said, no, we can't. We'll interchange the thing, but I want that location. So planning that location, getting the house was nice. So I have a question for Priyamani garu. So did you ever feel that? ఫస్ట్ టైం యూ కాలింగ్ మీ ప్రియమణి గారు. కదా? అవును కదా. That is for the question. That's the question. Yeah. I'm sorry. Get used to this. The way I got used to sir, Kishore sir. Yes. Whenever I introduce myself to someone else also, I say Kishore sir. Hi, I'm Kishore sir. అయిపోయింది ఇప్పుడు. Sorry, yeah. Did you ever feel like directing a film? ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. For women directors, I think you should come. I do have an interest, sir. డైరెక్షన్లో నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. బట్ అగైన్ దట్ రిక్వైర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫోకస్, అటెన్షన్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఐ విల్ eventually get there. So yes, అయితే ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఉంది. Let's see, fingers crossed. We'll be looking forward to it. You are watching Varu directing. Yes. Okay. Are you thinking it's very tough to be a director or easy? Sir, if I have to be really honest, I feel being a director is the toughest job. You have to handle the whole unit, you have to handle all the artists and everything. But Varalaxmi చూసిన తర్వాత, with the ease that she has handled everything, I know it's not as easy as it looks. కానీ బయట నుంచి చూస్తే it seemed as a breeze, it seemed quite easy. But I think I can also somewhere pull it off. I can, if I
definitely, I'm sure if I put my mind into it, I will definitely do it. I can. Conviction with which she did it and Yeah. consistently doing something like that. Yeah. Because Definitely. see, మీరు ఏం చేసినా ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ చేసినా సెట్ చేసినా యాక్ట్ చేసినా ఎనీథింగ్ యూ డూ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ నార్మల్ 9 to 5 జాబ్ ఆల్సో సార్ ఇఫ్ యూ లవ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ ప్యాషన్ విత్ వాట్ యూ డూ ఐ థింక్ everything will fall into place. ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you, sir. சார் ரெக்கமெண்டேஷன் கேட்குறீங்களா? இல்லை ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லியிருக்கேன். அது அவங்க டிசிஷன் எடுத்து ఎడ్విన్ సార్ మీతో ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి. Yeah. జనరలీ with the experience of if I can add with the experience of these many films that I have done, జనరల్గా ఒక డైరెక్టర్కి ఒక డిఓపికి ఎక్కడైనా త్రూ అవుట్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా కొంచెం ఒక క్లాష్ వస్తుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ బికాస్ ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ యునో డైరెక్టర్ హ్యాస్ దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్రియేటివ్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా త్రూ అవుట్ ద ఫిలింలో మీ ఇద్దరి మధ్య క్రియేటివ్ క్లాషెస్ వచ్చిందా, డిసగ్రీమెంట్స్ వచ్చిందా? అండ్ ఇఫ్ ఎస్ హౌ డిడ్ యూ గైస్ సాల్వ్ ఇట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చిందా? இல்லை இல்ல இல்லை ஓ டிஸ்கஷன்ஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம். மேபி நான் ஒரு 15 days இங்கே ஹைதராபாத் வந்திருக்கேன். ம் ஸோ வி டிஸ்கஸ்ட் எ லாட். ம் எல்லா சீன் சீன் பை எல்லா ஷார்ட்டை எப்படி எடுக்கலாம் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ம் ஸோ தட் ரொம்ப கிளாரிட்டி இருந்துச்சு. அதனால தான் இது பண்ண முடிச்சு. ஷூட்டிங்கில் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த விதமான பட் எப்போனா நீங்க வந்து இல்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஷாட் வேற இல்ல, இன்னொரு இந்த மாதிரி நம்ம இந்த ஆங்கிள் இந்த ஒரு ஷாட் எடுக்கலாமா, இந்த ஷாட் எடுக்கலாமா, ஸோ அந்த இதுல ஹேஸ் ஷீ செட் எஸ் ஆர் நோ ஆர் எதுக்கு சார்? பிகாஸ் நான் పర్సనల్గా ఇది சொல்றேன் బికాస్ ఫస్ట్ డేలోనే సెట్లో వచ్చేటప్పుడు వెన్ వీ డూయింగ్ ద స్కూల్ థింగ్ ఐ రిమెంబర్ సమ్ టైమ్స్ వరు ఆస్కింగ్ యూ ఎడ్విన్ సార్ ఇలాంటి ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా షార్ట్ తీద్దామా అండ్ యూ సే నో అవసరం లేదు ఆర్ వైస్ వర్సా. I have seen this, so that's why I'm asking ఎప్పుడైనా అలా జరిగిందా? బికాస్ మేబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ది ఎమోషనల్ సీన్ వాట్ వీ డిడ్ ఎప్పుడైనా మీకు అనిపించిందా ఆర్ మీకు అనిపించిందా దట్ డూ వీ నీడ్ విల్ ఇట్ యాడ్ అన్ ఎక్స్ట్రా Okay. యునో ఎక్స్ట్రా పాయింట్ టు ద థింగ్? இல்லை இப்போ எல்லா ஷார்ட்ஸ் நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோன்னாலும் சில ஷார்ட்ஸ் நான் கேட்டுருவேன். எக்ஸ்ட்ரா இந்த ஒரு ஷார்ட் எடுத்துக்கலாம் வரும்னா அவங்க இல்லை சார் ஷுவராக வேணுமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. கண்டிப்பாக வேணும், ஷுவர் ஐ வாண்ட் திட் அப்படியே ஓகே சார் நீங்கள் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. இல்லை சில டைம் அவங்க வந்து கேட்பாங்க சார் எடுத்துடலாம் இது எனக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இல்லை அது தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படிம்பாங்க. இல்லை சார் அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் ఎమోషనలీ அப்படின்னாங்கன்னா அந்த అక్సెప్టెన్స్ రెండు వాటిమే అక్సెప్టెన్స్ இருந்துச்சு. No, I think it was very, I also like నేను ముందు చెప్పినప్పుడు సార్ ఏంటంటే జనరల్గా మీరు చెప్పినట్టు ఈవెన్ ఐ వర్క్డ్ ఇన్ అ కపుల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ వేర్ ఆటోమేటిక్లీ యూ టెన్ టు ఇట్స్ నాట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ నెగిటివ్ అనేది కాదు, but ఒక డిస్కషన్ జరుగుతుంది. ఇది ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచి బోత్ ఆఫ్ us were in sync. అయితే బికాస్ ఐ థింక్ వీ డిస్కస్ సో మచ్ యాజ్ అ టీమ్, ఆల్ ఆఫ్ us were in sync. నరేష్ Naresh, the co-director, and even our online editor, everybody, like నేను ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్ నేను చూస్తున్నాను అంటే ఆయనకి తప్ప ఎవరికి ఏమి తెలియదు. కరెక్ట్. బట్ ఐ సెడ్ నో, ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు నో ఎవ్రీథింగ్. సో ఎవ్రీబడి హర్డ్ ద నరేషన్. ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఒక సెట్ మేము ఆఫీస్కి వచ్చిన వెంటనే అందరికీ నరేషన్ని వేసి చూపించాం. అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్, ఇంక్లూడింగ్ ద షార్ట్, ఇంక్లూడింగ్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంటెడ్ ఐ హ్యాడ్ నరేటెడ్ షార్ట్ బై షార్ట్. ఐ హ్యాడ్ నరేటెడ్. Right. సో అది ఫస్ట్ అందరూ విన్నారు. విత్ ఎడ్విన్ సార్ అండ్ మీ ఇట్ వాస్ వెరీ ఈజీ బికాస్ వీ యూస్ టు గో బిఫోర్ చాలా ముందుకే వీ వెంట్ టు ద లొకేషన్, మొత్తం కోరియోగ్రాఫ్ చేసేసి ఆ సార్ వచ్చి ఫోన్ పెట్టుకొని ఏమేమి షార్ట్లు తీసుకుని కూడా మొత్తం క్లారిటీగా ఉంది. సో దెర్ వాజ్ నెవర్ అ డిస్కషన్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఈజీ బికాస్ ఐ had told him, I remember in the beginning of the film, I said, sir, forgive me, sometimes I'll ask for some mental shots, but if you do the mental shots, I'm telling you, you'll get the best name in Telugu. And he did that. He delivered. Yeah. Because I had asked him for such difficult shots with, there was certain like அப்பா செட் ஒரு ரிவால்விங் ஷாட் பண்ணோம். அது வந்து நிறைய இடத்துல வந்து பிளான் பண்ணாங்க. பட் சில இடத்துல ஆச்சுன்னா we had a technical difficulty ఉంది because the ceiling was low. వెరీ నో. But we had to do ఇలా ఒక రొటేషన్ షాట్ చేసి బయట రావాలి. That was the main title shot. So but he managed it. అది ఎలా, I said because I said sir at the end sir ఇది చేయండి sir. So I used to keep irritating him throughout the thing, but he never once said no. ఏది అడిగినా ఏ షాట్ అడిగినా he did it. That was the, I think, beauty of the whole thing. So that I think went on very very easily because I think I had that and the cooperation of the actors. ఎక్కడికి నాకు వచ్చేసి ఏది ఒక తేడా తెలియదు. అంటే it went absolutely flawless. I was just in fact having a conversation saying that
ఎవరు వచ్చేసి యాక్చువల్గా there was no fights. Did it happen with the actors? Because ఇది నా personal Yeah, personal yeah, question yeah. actually. Being an actor, how did you feel? Because just like Yeah. the technicians, we come with our own versions of the character. Yes. Being an actor, when you script itself, when you write the script itself, you would have imagined, you would have performed all those roles. Yes. So definitely there will be a difference between your performance and our performance, whatever we do. So we come with our own baggages and all Yeah. those things. So it is a very tough thing to accept what we are giving. So how was that? How interesting was it and how tough was it? డిస్కషన్ చేసినప్పటికి ఐ ఆల్వేస్ టెల్ ఎడ్విన్ సార్ ఇది మన కొరియోగ్రఫీ. యాక్టర్ వస్తారు, వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చేస్తారు, అది ఏంటనేది మేము తీసుకొని మేము చేసుకుంటామని. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ షుడ్ కీప్ టెల్లింగ్ ఇట్. How about you? మీ Yeah. How did you see that? No, but that's what I think I was very open to the fact of what my particular cast of actors bought. Let me not put it in a very wide way. It's just that the quality of actors that I chose, I knew what they will bring to the set, right? Like for example, like a very small thing. With her, it was very simple. అంటే చెప్పాను, ఒక మీటర్ పెంచాలి, ఒక మీటర్ తగ్గించాలి, అంతే నేను చెప్పేది, ఇంకేం చెప్పలేదు. So I was able to deliver what I wanted without any conversation. With you also, I used to give you the meter, you used to pick it up. Prakash Raj sir has, we don't have to tell him anything. He's just, I think he's an OG in terms of his performances. I'm just talking about his craft. It's just, he's phenomenal actor. So, and even with Prakash Raj sir, I said, sir, இது கொஞ்சம் மாற்றலாமா சொன்னா ஓகேன்னு சொல்லிடுவாரு. He used to never fuss about it. He never once said, இல்ல, this is not possible. He was not நாங்க fussing. டிஸ்கஸ் பண்ணாலே ஆமா. ஒன் One more எடுத்துக்கோங்க. So we both will go say, டிஸ்கஸ் பண்ண வேணாமா? sir, எடுத்துருங்க. It's okay. తీసుకోండి, ఇంకొక షాట్ తీసుకొని వెంటనే he'll say. நானே ஃபோக்கஸ் பில்லரும் பேசினா ஒன் மోర్ எடுத்துக்கோங்க. இஷ்யூ. Yeah, so that was very easy, I think, also all the actors, because nobody made a fuss, and I think everybody helped and contributed to our well-being of the whole film. So that I think I got. Your clarity, I think, helped us a lot. Yeah. To deliver whatever we did. You were very clear how much was required, what was required. That was very nice, actually. On that note, Yes, we will since finish. the producer is not giving us any more time, thank you for watching us on saraswathi.org. Thank you.